안녕하세요 여러분, 또바네일입니다. 오늘 보여드릴 네일은요, 지난번에 제가 드릴로만 셀프 제일 제거를 했었죠. 이번에는 실제 고객님 손을 드릴로만 제거를 해볼 건데요. 드릴에 대한 내용은 앞에 영상에 자세히 설명이 돼 있으니까 그거 한번 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 영상 끝에 제가 링크를 걸어 드릴게요. 이번에 제거할 고객님 손에는 파츠가 되게 많이 붙어 있어요. 큰 것도 있고 작은 것도 있고. 근데 그거를 젤 리무버 없이 드릴로만 제거를 하는 거를 보여드릴 거니까 셀프 제거를 하시는 분들이든 아니면 살롱에서 직접 고객님한테 제거를 하시는 분들이든 참고하셔서 젤 제거를 안전하게 하시면 좋을 것 같습니다. 그러면 지금 시작하러 가보실까요?